ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நினைக்கிங்களா? இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வந்து சிக்னி பவுடர் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். சரி நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க சிக்னி பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி வந்து யூஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒன்று நல்லா எஃபெக்டாக தான் இருக்குது. ஸ்னீசிங் இருக்குது. செகண்ட் ட்ரை பண்ணலாம். வந்து ஒரு தைலம் மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வருது. இது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் தான் கிடைக்குது. ஸ்னீசிங் வந்தது
கன்னடம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. சரி நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுறேன். ஒரு டைம் போட்டதான் இன்னும் அப்படியே இந்த எஃபெக்ட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. இது இந்த எஃபெக்ட் போகவே மாட்டேங்குது. ரொம்ப எஃபெக்டாக இருக்குது. இது இந்த ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குது. மற்ற எல்லாத்தோட ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ட்ரை பண்ணதை விட இதில் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். உடம்புக்கும் எதுவும் ஆகாது. 15 minutes பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதனால நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து 15 minutes வரை நம்ம வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணலாம். வந்து ரொம்ப ரேட்லாம் இல்லை, ஒரு 25 rupees தான். நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம். இன்னும் ஒரு 3 டைம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த சேலஞ்ச் முடிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? லைட்டாக வைங்க, ரொம்பலாம் வைக்கக்கூடாது. நான் வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன். அதோட ஃபினிஷ்.
லாஸ்ட் இது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நிறையவே ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணியாச்சு. எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.